For Week 17 in the NFL, Detroit seeking their first win in Seattle since 1999. Can the Lions finally shine in the Emerald City? Find out next on EA Sports. Well, no trip to the Northwest would be complete without a little rain, and we've got a lot of rain falling right now at Lumen Field in downtown Seattle. This crowd, as we've come to expect in recent years, as loud as any in the NFL, and they get even louder when their Seahawks are introduced. We're ready for football as the Seahawks get set to do battle with the Detroit Lions. Brandon Gaudin here alongside Charles Davis. CD, you look at the Seahawks in this matchup. They're squaring off against a very tough unit to throw against. And this is not one of the better passing offenses in the league to begin with, Brandon. And to illustrate that point, they're down near the bottom of the power ranking, so the focus is going to need to be on possession-type throws. Whether they're trying to use their running backs or tight ends a little bit more, the big thing is to make sure the quarterback gets it out of his hands quickly to his receivers, and they hope to gain an advantage that way. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22 und heute gegen die Detroit Lions und wir sind jetzt kurz vor den Playoffs, wollen die Spiele nur noch zu Ende bringen und vielleicht noch einen Seed hochrutschen, wenn es möglich ist. Here come the Seahawks. Time for that offense and quarterback Russell Wilson to go to work. And you and I both know that any win is a good win, and that's what they did last week. But there's also plenty for him to work on in his game, wasn't there? Yeah. 2 touchdowns, an interception. Yeah, you know. Aber dafür braucht dieser Mann heute wieder ein gutes Spiel bei regnerischen Bedingungen und das ist schon mal nicht ganz so gut. Regnerische Bedingungen sind nie perfekt. Aber wir haben einen Running Back auch hinten, der laufen kann. Das ist auch was ganz Gutes. Aber als Kollektiv müssen wir funktionieren diese Woche. Als Team. So, jetzt schauen wir mal das erste Mal, wie rutschig es wirklich ist. Den hat Henry Rux. Schön neues First Down. 10 Yards bei dem Play. Und da ist unser Tight End. Neues First Down. Perfekt. Wir marschieren langsam nach vorne. Auch mit Pässen im Regen. Es ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas, was wir uns hier nach vorne bewegen. So the ball moves into Lion territory now. Here's 1st and 10, right at the 40. Now it's Wilson. Den hat Lockett. Neues First Down. Langsam geht's nach vorne. Nice methodical opening drive here. They're already into field goal range. They're in a good spot. You know that people like to take a shot in this part of the field, but at the same time, as methodical as they've been, they might want to run the ball a little bit here too. And just on the outskirts of the red zone. Und das ist nochmal ein neues First Down. Chris Carson. Perfekt. Quite the opening drive march they're on right now. It looks a lot like what we saw in practice prior to the game, doesn't it? You know, because on that last big practice beforehand, you go through your offensive script, you go through your play calling, you go through all the stuff and establish things, and it looks like it's going like clockwork right now for them. From
So, 1. und 10. Nächstes Play. Und DK Metcalf kurz vor dem neuen First Down. Doch, ist sogar das First Down. Perfekt, und jetzt haben wir First and Goal. In dieser Situation. So. I was going to ask you about that. Field shrinks, has to be sharper, but it's been a good opening drive so far. Und den hat Lockett. Touchdown. Für uns. Schöner Drive. And the Seahawks take the ball down the field and score on the opening drive. Looking sharp on that first drive. These guys, of course, coming off back-to-back victories, and you see that kind of advancing into this game, don't you? You certainly do, and when you have a team that doesn't get too full of itself, even though they've won 2 games in a row, you get the end result that we saw there, that nice opening drive, because they're sharp, they're focused, and Und der PAT ist gut. Und damit 0:7 für uns nach dem ersten Drive. Und jetzt müssen wir im zweiten Drive versuchen, die Lions zu stoppen. Das wäre ein Riesenvorteil für uns, wenn wir die stoppen könnten. Der Ball fliegt in die Endzone und es wird abgekniet. Und jetzt lassen wir mal den Quarterback. Leading him out, their quarterback from the University of Nevada, it's Colin Kaepernick. And I'll bet right now just one thought in his mind. Win the game, yeah. Oh, yeah, without a doubt. He played pretty well. I mean, he didn't turn over the ball in terms of interceptions, No, right? 2 touchdown passes, actually. Und Colin Kaepernick hat gar nicht mal so schlechte Zahlen. Kaepernick now on first down. Und der kommt schon mal an. Also die Zahlen sind gar nicht so schlecht für Colin Kaepernick, aber nur 2006. Und oh, da haben wir einen Fumble Return, aber wir haben eine Strafe. Ja. Roughing the passer defense, und wenn sie das nicht annehmen, wären sie nicht. Das wäre nicht schlau gewesen. So haben wir mit Woods diesen Touchdown verhindert. Ah, das ist bitter. And Charles, you wonder about this defense coming in. I mean, look, it's 2006. playing a team that's down on its luck right now. Losers of 5 straight. How does that change how you prepare for a game? Well, to me, the first thought is you just get after them early, right? Take away any chance of them building any confidence. Und 3. und 1. Können wir sie stoppen? Wäre ein Vorteil für uns, wenn wir sie hier jetzt stoppen könnten. Aber das wird nichts. Gotta say, I was a little surprised to see him, Charles, come out in the shotgun on 3rd and less than a yard. Yeah, but the way the NFL is nowadays, we hardly ever see anyone really run for it on short yardage. So they're going to throw the football more times than not. That was a nice, easy rhythm. Und den haben sie. Pick up the first down. And he works it past the 30, almost to the 25. Und das ist so bitter. Wir hatten eigentlich schon den Fumble Return. Und jetzt marschieren sie nach vorne. Also schlechter kann es eigentlich gar nicht laufen für uns. Ja, der sitzt, aber das ist halt wieder
Leider kein Fumble. Das, was wir brauchen. 3. und 3. Und oh, da haben wir ihn gestoppt und es gibt nur 3 Punkte. Excellent coverage there on 3rd down, as that was not an easy one to hold on to. That's what you're going to need to do against those big receivers. You got to get in there and get physical with them. That time he got in close, got in tight, and knocked the ball away. Da müssen wir einen Timeout nehmen. Jetzt kicken sie doch. It'll be from the right hash, and it'll be a 36-yarder. Seibert's kick is good. And that'll do it. Und das erste Quarter ist rum. After 1, 7-3 the score on EA Sports. The Lions with the football here to begin the second quarter. Out is the kickoff unit as they run. Jetzt geht's weiter. Penny hat ihn. Wir versuchen ein bisschen zu return, aber nee. So, jetzt kommen wir. Letzten Drive 5 von 5, 54 Yards. Nicht schlecht. Aber wir wollen natürlich jetzt diesen Drive genauso perfekt abschließen. Und da ist Metcalf. Fast mit dem neuen First Down. Well, if you do read man coverage, Brandon, the drag route's a pretty good one to run against it because you're running away from people. Da sind wir jetzt kurz vor dem neuen First Down, 3. und 1. So. Und da haben wir das neue First Down. Chris Carson. Was machen wir jetzt? So. Yeah, 3rd and short, that's what you're supposed to do. Like you said, old school smash mouth football. Ja, und den müssen wir wegwerfen. Das ist ärgerlich. From the shotgun, Wilson. Den hat Freddy's Rain. Damit sind wir beim 3. und 7. Jetzt müssen wir schon ein neues First Down kriegen. Und das wird schwer. Oh, da haben wir's. Da haben wir's. Neues First Down. Unser Tight End. And the tight end is certainly a position built to move the chains because they can control space underneath. If they've got good hands, then of course they're a dynamic target. But one other thing is they're right in the sight lines of a quarterback on just about every Henry play. Rux könnte da komplett frei werden. Und der wird komplett frei. Schönes Ding. And partner, they're locked in man coverage out left, and they end up running a crossing route. Rounded it a little bit more than a slant. He's just going to angle himself towards the right side of the field, and that's very difficult for a defender to shadow him across all that ground. Schönes Play. Ordentlich Yards für uns. So. Und den hat unser Tight End Everett. Neues First Down. Also es läuft wirklich gut gerade in diesem Spiel. Und Chris Carson fast.
mit dem Touchdown. Defensively, they must have been expecting a pass. They were in the dime look out there. I think maybe they were deciding to go with speed on the field rather than bulk. I'm with you, a little bit surprising. But they wanted people getting to the ball as fast as possible. The lighter shift your defensive backs allow you that opportunity. And he pushes forward but comes up short of the goal line as he'll get a yard down to about the 1. Carson. And Carson unable to make it to the yellow line as the defense bottles him up. No gain on the play, and what to do now on 4th and goal. This is a long drive. Wir sind eigentlich schon sehr nah dran. Doesn't it feel like during a ball game you have certain narratives going on and there's certain drives that seem to take on just a bit more importance than others? This feels like one of those, doesn't it? To me, 3 points here, a major letdown. This is the time to go and put 6 on the board. Now the Seahawks ich nehme Timeout. So as they take it over, we step aside. Man ist schon so nah dran. Komm, wir versuchen es. And no move to take the offense on the field. They're going to stay out there and go for it on 4th and goal. They'll try and throw for it with Wilson. Und den hat Lockett. Touchdown. Nummer 2. Russell Wilson with 2 first-down touchdown passes. And the Seahawks are able to stretch that lead out a bit further. Big 4th down conversion for the score and the defense. That is a tough pill to swallow. Big time for them. How about them just deciding to go for it on 4th down? And, okay, forget the field goal, because that looked like an easy 3 points. Yeah, you might have had a defensive breakdown in there, but they pressed the issue and found a way to get it into the end zone. Give them big credit for that. Schönes Ding. Zum Glück habe ich mich doch dafür entschieden, für den Touchdown zu gehen. Der Kickoff war nicht ganz so gut, aber da gibt es trotzdem den Stopp. Jetzt Colin Kaepernick wieder zurück mit seinen Detroit Lions. Und da gibt es den ersten Hit. 2-minute running. So in this case, because you know it, you can make your cuts with a little more decisiveness. Maybe a second fake, some double moves, things of that nature to go ahead and try and put some pressure on the defense. Und da ist zu viel Platz. Und der kommt an. And he's able to get this one out closer to midfield across the 45. 3 yards the gain there, 2nd down. Kaepernick going to throw. They'll try and set up the screen to Swift. And they're well past midfield, just a yard or 2 shy of the 40. Die Zeit fliegt weg und wir kriegen sie gerade nicht zu stoppen. Und auch kein Fumble. Einmal hatten wir diese Gelegenheit und haben es uns halt selbst zunichte gemacht. Das ist das Ärgerliche. Aber da geht's nach hinten für St. Brown. So, ein Timeout haben die Lions noch. Und der ist weit offen. Er tut weh. Extra point by Seibert, up and good, and the lead is down to 4.
Und was daran noch mehr wehtut, ist halt, die Lions bekommen in der zweiten Halbzeit den Ball. Also mal gucken, ob wir es jetzt irgendwie noch hinkriegen, im Field Goal Range zu kommen. So meaningful when you score and it's got your team out there in front. Changes the complexion. Wäre natürlich ein Vorteil, wenn wir das schaffen würden. But these count. This is a big deal and he's making those types of plays and I think they'll keep finding ways to get it to him. I was just going to say probably going to go back to him. Here's the Seattle offense ready to get this drive underway. Wir versuchen es einfach. Just under 50 seconds, so time enough to try to work their way downfield if they so choose. On 1st and 10, it's Wilson. Nein. Get it to runs, but it's intercepted. Picked by Jeff Okuda. And a super return as he gets us all the way down inside the 25-yard line. Mit dem Angriff und das war doof. Let's be honest about it. They had a chance going to halftime with the lead. Why did they take a chance with a throw there? I don't understand that. Well, that's what I'm wondering. And now this defense has to try to protect that lead going into the locker room. And out of bounds right around the 20. They'll contain him to just 4. 2nd down. Also wenn wir jetzt nicht mal einen Stopp infield kriegen. Kaepernick now to throw. Right side, it's the tight end, Hawkinson. 4 yards on the completion and it sets up a 3rd down. Also wir haben komplett, also ich habe jetzt komplett die Führung verspielt für einen Wurf, der halt doof war. Oh Mann. Und da ist er drinne, 13:14. So the interception set him up with terrific field position, but 3 points, the end result. Yeah, we can make this one pretty simple, partner. You always want to end drives. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir das Spiel nicht komplett verlieren. We'll see a return here from the end zone. And he'll be stopped right around where he would have been had he gone down to a knee, maybe a yard shy of there at the 24. Ich würde sagen, wir hören uns nach der Halbzeit wieder. So we've come upon halftime here in Week 17, as we'll send you back over to Orlando with our EA Sports Halftime Report. Here's Jonathan Coachman. Okay, Brandon, thanks very much. Welcome in, everyone, to our EA Sports Halftime Report. Let's get you caught up on what's going on around the NFL. We'll begin out west at Levi Stadium in Santa Clara. And it's the 49ers who are out in front with that game closing in on halftime. 2 touchdown passes there for Jimmy Garoppolo. From there, we head east to Tennessee to check on the Titans at home in Nashville. And they were winners in that one over the visiting Miami Dolphins. A.J. Brown, 2 touchdown catches in the victory. Finally, let's get you to Baltimore to check on the Ravens at home at M&T Bank Stadium. And you can see there, it's the visiting L.A. Rams who have the lead in that one. 2 touchdown passes for Matthew Stafford. Time now for a check of the next-gen stats in that first half for the Lions, and they weren't able to get a whole lot done throwing the football. That'll likely be a big key if they want to turn things around in the second half. Meanwhile, for the Seahawks, they too found some success throwing the football, but I think both teams would say there's room for improvement in the second half. Both these teams getting a chance to dry out, maybe change their cleats if need be, but halftime's just about over. Time to get back to it. And for the call of the second half, here's Brandon Gaud. All right, Coach, thanks. Yeah, both teams likely to make some changes in what's been a closely fought battle to this point. The final 2 quarters of the NFL regular season are upon us as the second half of Week 17 So, und ihr habt gehört oder gesehen, ich habe bei beidem jetzt Throw Medium
ausgewählt. Also wir verteidigen weiterhin die Medium-Pässe und weiterhin, oder wir versuchen dann dadurch auch die Medium-Pässe selber zu machen. Aber jetzt müssen wir die Lions stoppen. Und Taylor Swift bleibt dahinter. Ja, okay, es ist der andere Swift, aber ich nenne ihn Taylor Swift. So. 3. und 1. Komm, stopp sie. Yes! Und das ist der Stopp. Here comes the Lions punter now. And surprisingly, this is the first punt of the game for either team. He punted 4 times in the loss last week as he gets this one away here. Nein, oh, das ist sehr weit hinten. Das ist sehr weit hinten. Well, someone's going to be happy with that effort. You know who else is going to be happy? His defense. Absolutely. He created a very long field for that offense to try to traverse. And he got some help from Mr. Football there, checking up nicely. Good English on that punt. So. They'll throw on first down with Wilson. Den hat Henry Rux. What a grab. A good pickup there. 8 yards on the first down completion. Okay, it's time for me Schon mal to etwas. my thesaurus for that one. And I don't have anything. That was amazing. One-handed in this weather. I mean, Den hat Everett. Unser Tight End. Und das ist mehr als nur ein First Down. Schönes Ding. Und die Lions ärgern sich wahrscheinlich jetzt gerade darüber, dass sie ihre Chance vergeben haben, bei uns ranzukommen. Und das sind noch mal ein paar Yards von Wilson. 2006. How about a tip of the cap to the defense? So. They're against a very mobile quarterback, but all day long they've kept him under wraps. And on that play, they held him to a short gain. Looking to throw again on second down. Wilson. He'll let this go deep for Ruggs. That's going to be knocked away and incomplete. One thing that offensive Das guys war gefährlich. stress when they throw the deep ball, you're just counting on your receiver to find it. Und ich habe den schon wieder intercepted gesehen, weil ich war erst auf Lockett fokussiert, habe dann noch den Defender im Hintergrund gesehen, habe dann zurückgezogen und DK Metcalf, das muss ein neues First Down sein. Many times we see it, I still get a kick out of watching quarterbacks and receivers do the pass tree in pregame warm-up. But I always remember that when we go to practices, we see that after practices as well. They really tune it up. Und da ist Chris Carson. Und wir fliegen raus. Auch schön. Danke, Madden. Da dürfen wir nochmal neu rein sein in die EA-Server. Das lassen wir drin, denn das passiert. Außer wir kommen jetzt ja nicht rein. Doch, jetzt sind wir drin. Also ab in den Franchise-Mode. Resume. Und weiter geht's. Und jetzt haben wir Schnee. Perfekt. Vom Regen in Schnee. Kann man natürlich auch machen. Oh Gott, ist das... Okay, das ist jetzt Conditions, auf die ich mich erstmal einstellen muss. Was mich ein bisschen nervt. Schöner Lauf. Chris Carson. Because when you see that type of a run, I get the feeling the defense getting a little bit tired. And that's the last thing they need, especially when they look up at the scoreboard. Oh Gott.
first down. Wilson. Den hat Lockett. Schön. Neues First Down. Und wir hätten in dieser Saison öfters auf Lockett uns fokussieren sollen, wenn ich das so sehe. Das ist Everett und das ist der Touchdown. Well, we know someone just added to his touchdown passing total, but all he did was get the ball out quickly to his tight end and let him take care of business. Also auch der Wetterumschwung von Regen zu Schnee hält uns nicht auf. Myers PAT ist gut. 21:13. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt nochmal rausfliegen. Warum auch immer wir gerade rausgeflogen sind, egal. Der Kickoff ist nicht gut. Und jetzt wollen wir natürlich Colin Kaepernick aufhalten. Und da können wir ihn aufhalten. DeAndre Swift, aber beim 2. und 4 erst. Und da können wir ihn wieder dahinter halten. Und Jamal Adams bleibt beim 3. und 2. Noch ein Stopp und wir können das Spiel komplett in unserer Hand nehmen. Nein, aber User Hit Stick von Jamal Adams. Aber DeAndre Swift ist dort durch. Und Reed Jr. mit dem Tackle gegen St. Brown. So, gut. Nein, und da können wir ihn nicht stoppen. Also früh genug stoppen. Vor der First Down Markierung. Ärgerlich. Nein, und Jones. Wir sind nah dran, hier für einen Turnover zu sorgen. Wir sind hier sehr nah dran. You are watching the NFL on EA Sports. Back now in Seattle, Washington. It's the Lions trailing. Es muss jetzt nur mal passieren. 2. und 5. Das Ende des Quarters kam natürlich perfekt für die Lions. Nein, es kam perfekt für uns. Und da ist der Fumble. Da ist er. Jones, der 4., nimmt den Fumble auf. Verursacht von Jamal Adams. Dort sehen wir den Hit jetzt, wie er reinkommt von Jamal Adams. Und wir haben den Ball. Und jetzt versuchen wir, das Ding nach Hause zu bringen. So. Los geht's. Und das geht schon mal nicht gut. Throwing is Wilson. They'll find Everett there, complete. Und Everett kurz vorm 9. First Down. Expect them to run the ball in this situation, Brandon, but with this lead, they're electing to throw the football. Swings, slants, quick outs, things that they consider safe.
Und das ist ein neues First Down. Chris Carson. Well, they gave themselves options there on the third down play. Were able to convert on that RPO. Shows a lot of trust with the guy taking the snap, doesn't it? Because you're counting on him to make the right reads and give the ball where it's supposed to go. And he did on that play. Throwing now, Wilson on first down. That's complete to the Everett. And he'll go out of bounds. Und der ist out of bounds. Well, that should be a reminder defensively, and I think it's a reminder to myself because you just can't sell out to stop the run. There's still enough time that this offense can move the football through the air, even on first and second downs, and they obviously picked the right spot to throw the ball. Und den hat Tyler Lockett. Touchdown. Russell Wilson now with 4 touchdown passes on the afternoon, and the Seahawks are on their way to a 13th win on the year as they add on to the lead. You have fun with this one, partner? I am. He's been fun to watch under center. We always talk about getting to the next level, right? When we see people get into the zone, this guy's in the master class right now. What a performance he's putting on, just carving them up. 4 touchdown passes, carving him up is right. Seems like everything he throws is going Und to be. damit haben wir es eigentlich schon fast in sicherer Tasche. 28-13. 2 Fumbles in diesem Game. Einer, der zurückgenommen wurde, einer, der dann gezählt hat. Also ich glaube, hier gewinnt gerade wirklich die bessere Mannschaft am heutigen Tag. Denn so wie wir das heute gemacht haben, war schon nicht schlecht für diesen Sieg. Had a drive going, had pushed it past the 50-yard line, so they felt they were in striking distance, and to come away with nothing. Und da kommt Richard Sherman mit dem Stopp gegen Colin Kaepernick 2007. Here's Kaepernick to throw. Open man, he's got him, the tight end Hockenson. Das Hockenson mit dem Stopp, mit dem neuen First Down, so rum, nicht mit dem Stopp. Und das Dix, Fumble, wir haben ihn. The season with a fumble lost in both weeks 1 and 2. Now, it's not a disaster, but certainly not what he was looking for. Got to get that fixed because otherwise he shows up on every scouting report. I remember sitting in defensive rooms and hearing the scouting report from my coaches, and if someone had a particular problem, also besser kann es gar nicht mehr gehen. that was noted. Hey, make sure you get a little extra attention to him. Get after the football. He's dropping. Neues First Down, Chris Carson. He gets this one to midfield before he's brought down. 63 yards rushing for him now as he's run it 11 times. Also jetzt ist gerade wirklich easy für uns hier, was hier passiert. From midfield now, here's Wilson. And this will go to Carson out wide. Chris Carson, 2005. Langsam arbeiten wir uns auch hier wieder nach vorne. It could turn into a big play with missed tackles or he runs through people. But they were right there waiting, and they stopped him for a minimal gain. Now left side, a completion. Das Everett mit dem nächsten Catch. Not totally home free yet, but it's looking good as they come on 1st and 10. From the gun, it's Wilson. Flushed out right. Da gehen wir mit Wilson raus und gehen fast zum neuen First Down und die 2-Minute Warning. Down under 2 minutes to go in this football game. So it's Seahawk football as we march toward a conclusion. So. And no doubt what they're looking to do is just salt away the final couple of minutes. Da ist Chris Carson. Schönes Ding. Ordentlich durchgetankt von Chris Carson zu einem neuen First Down.
So not quite a first and goal. It's first and 10 from First the and 10. 10. Now it's Carson. Und da ist wieder Chris Carson But it only takes him to the 7. He's mit dropped dem there. nächsten And now we're gonna get Monsterlauf. time out defensively. So another stop, 1:50 left in the football Und game. jetzt können wir eigentlich mal was The last one versuchen. got 3. Now Wir here's sind kurz second vor and der 7. Endzone. Da. Oh, Wilson gonna throw. Leonard DK Metcalf Touchdown. DK Metcalf, his 9th touchdown of the season. And the Seahawks Perfekt. put it away here in the 4th quarter. They were still throwing Schönes the Ding. lead here late, and now that lead even more comfortable. And your first thought is it bad blood that went into this one ahead of time, that maybe they're seeking some revenge or they just don't like them? But the other thing that always hits me is, Und heute ist Russell Wilson Day. Wenn ich das so sehe, was der hier heute abliefert. Extra point up Extrem starkes Spiel up now to 22 points. von unserer Nummer 3. And off it goes. Weg mit dem Ding. Der landet out of bounds. And that'll carry Und jetzt over die the back letzten line to the end zone for a touchback. 1,46 The Lions in offense, they get ready diesem to head back Spiel. onto the field. It's now appearing that this losing streak is going to continue. You know, the coaching staff was confident that this was going to be the game to stem the tide, but that just has not been the case. Here's a throw, complete right side to start things out. Und sie fangen an, out of bounds zu gehen. Finde ich nicht gut. The pickup there. To throw is Kaepernick. That's out to the flat for Swift. Und da ist der nächste Fumble. Der nächste Fumble. Und jetzt geht's nach vorne. Also jetzt ist wirklich Ende im Gelände. Und Dix war es, der diesen Fumble wieder verursacht. Und jetzt der nächste Drive. Jetzt wird es, glaube ich, der letzte Drive sein. They would happily go to their general manager and say, is there any way you could get a trade for him? Bring him over to our team so we don't have to cover him anymore? Because he is really having a heck of a ball game, isn't he? Boy, he is. Da kommt kein Timeout. Good thought. Credit him with a 1-yard gain there to make it 2nd and 9. Wilson wants to throw it. And they're going to get him. So, wir haben ein bisschen Zeit runtergenommen. D Ford in there to get him, and on the season now that is 9 sacks for him. Wilson to the Seahawks. Jetzt haben wir einen Sack kassiert. Können noch mal ein bisschen Zeit runternehmen und dann war's das. Wilson. Out left, he's got it to Everett. And he'll be out of bounds. Everett, nein, und der geht auch noch bauen. Das Zeitspiel hat jetzt nicht gut funktioniert. Egal. Machen wir nochmal ein Field Goal. Perfekt. Und wenn ich das gar nicht mehr wollte, hätte er auch abknien können, wenn ich das so sehe. Aber egal. Wir haben's. Weg ist der Ball. Die letzten 20 Sekunden in diesem Spiel. Wir könnten natürlich jetzt noch, wenn es doof läuft, einen Touchdown kassieren. Aber hey, komm, den nehmen wir hin. Und das war's. Doch nochmal ein Timeout. 14 Sekunden vorm Schluss. Und da haben wir Sherman Hawkinson im Feld und das war's. Der Sieg gegen die Detroit Lions ist eingetütet. 38-13.
mit Wetterkapriolen, Wetterwechseln, aber trotzdem ein extrem starkes Spiel von Wilson. 88,4% Completion Rate, 265 Yards erworfen und 5 Touchdown-Pässe. Extrem starkes Spiel von Wilson. Puh, nehme ich so ein Spiel. Gehen auf Advanced Week und gehen damit dann in die allerletzte Woche gegen die Cardinals. Next Week gehen wir hin. Sind jetzt in der allerletzten Woche gegen die Arizona Cardinals. Gucken uns das Playoff Picture an und sind aktuell immer noch nur das zweitbeste Team. Wir schauen mal, ob wir die Cowboys noch kriegen könnten. Nein. Wir könnten es nur gleichstellen, wenn sie jetzt im letzten Spiel verlieren und wir gewinnen. Und dann haben sie aber auch die bessere Streak und was nicht alles. Also, ich glaube, die Cowboys haben das Ding. Haben wir in diesem Jahr einmal gegen sie gespielt? Ich glaube nicht. Nee. Haben wir nicht. Also haben sie dadurch Number One Seed. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Weekly Awards sind wir mit dabei. Mit Wilson. Wundert mich nicht. Aber naja. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Madden NFL 22. In der letzten Woche der Regular Season gegen die Arizona Cardinals. Ciao.